නාවලපිටිය ජාලක උපපොළ විවෘත කිරීමේ කාර්යභාරය මිට පෙර ගරු අමාත්‍යතුමා ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රංශතානාපතිතුමා ඇතුළු සම්භාවනීය අමුන්තන් විසින් සිදු කරනු ලැබුවා. උත්සවයේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න අපට අවසර දෙන්න. அனைவருக்கும் வணக்கம். ரேட்டேரியர் என்ற துணிப்பொருளுக்கமைய அதிகரித்து வரும் மின் தேவையையும் ஒரு மின் அலகுக்கான கட்டணத்தை குறைப்பதற்காகவும் மக்களுக்கான சிறந்த சேவையை வழங்குவதற்காகவும் இலங்கை மின்சார சபையினால் தொடர்ச்சியாக பல வினைத்திறனான செயற்திட்டங்கள் முன்னெடுத்து வரப்படுகின்றது. அந்த வகையில் நாவலப்பிட்டியில் அமைந்துள்ள துணை மின் நிலைய திறப்பு விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் ஒரு முறை வரவேற்கின்றோம். Very good morning to all of you, ladies and gentlemen. We warmly welcome you to the opening ceremony of the Nawalapitiya grid station, lighting up the nation. It's amazing to see how you all have been a part of lighting up people's lives, faces, as well as lighting up the nation. And there's a beautiful saying, if you do the same thing again and again and again, you get the same result again and again and again. But if you do something different, you'll be able to produce a different result. And that's what we are witnessing here today. With that, please do rise for the CEB theme song. අප සියලු දෙනාම එක්ව නැගී සිට ගයමු ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ තේමා ගීතය. විම සුන්දර සෙවනේ උපමා වැටුනේ නැගුනේ ඇවුදේ සැමගේ සවනේ ලංවිම ජය ගීරාවේ ඇවුදේ ජය ගීරාවේ දෙබලේ ලංකාවේ විදුලි බල මණ්ඩලේ රට බබලවන්න, රටට හයිය දෙන්න, රටට බලය දෙන්න, රටට ශක්තිය දෙන්න ඉපදුණු ප්‍රධානම තැන ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය. එනිසායි ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය මේ රටේ විදුලි බලයේ ප්‍රධාන අධිකාරීත්වය දරමින් මේ රටේ හැම තැනකින්ම උත්පාදනය වෙන විදුලිය සමස්තයක් විදිහට රට පුරා බෙදා හරින්න තමන්ගේ කාර්යභාරය ව්‍යාප්ත කරන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙල යාවත් කාලින විය යුතුයි. ඒ නිසා රටේ පවතින විදුලි ඉල්ලුම දවසින් දවස ඉහළ යන විට ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන තාක්ෂණය, ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන ක්‍රමෝපායන් ඔබ සතුව පවතිනවා. ඒ රට පුරා බෙදා හරින්න ඔබ සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඒ නිසායි ශ්‍රී ලංකාවත් ප්‍රංශයත් කියන මේ රටවල් දෙක අතර සුහදතාව වර්ධනය කරමින් මේ ලැබුණු ආධාර මුදලේ ශක්තිය එකතු කරමින් මෙවැනි ග්‍රිඩ් උපපොළ 4ක් කරහා අපේ ජාතික විදුලි බලය පද්ධතිය බලගන්වන්න ශක්තිමත් කරන්න අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වුණේ. ඒ කාර්යභාරය අභිමානනීයයි, විශිෂ්ටයි. මේ විශිෂ්ට කාර්යභාරයේ උරුමය මේ රටේ ජනතාව අතර පත් කරන මේ අභිමානවත් අවස්ථාවේ පැමිණි ඔබ හැමදෙනාම පිළිගැනීම වෙනුවෙන් පිළිගැනීමේ කතාව පවත්වන්න මම ඊටම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ අතිරේක සාමාන්‍ය අධිකාරී ව්‍යාපෘති ඉංජිනේරු එම්.ආර්. රණතුංග මහත්මයාණෙනි ඔබතුමන්ට. I also appreciate the presence of Private Secretary of Minister of Power, Mr. Oshadi Alahaperuma. Thank you very much, sir, being with us, and also we are working very closely with us all the time. And also we have our chairman, Engineer Vijitha Herath. I think he knows in and all the minor details of the projects, and I think even during the COVID situation, during curfew period, he traveled throughout the country to expedite these projects and also find the solution for the problems that they are facing, and he's encouraging us to expedite those projects. He sees the potential of our engineers, our staff, and the CB strength. Therefore, he is directing the entire CB to do the project in time. Thank you very much, sir, being with us today for this important occasion. To speak on future projects in power sector, we would like to invite General Manager of CEB, Engineer Mrs. Kumudini Herath. Honorable Minister, Ministry of Power, Dallas Alahaperuma, Ambassador of France, His Excellency Eric Lavatry, and Secretary to the Ministry, Minister of Power, Mrs. Fasanta Pereira,
Chairman of CEB, Mr. Vijitha Herath, all the distinguished invitees, ladies and gentlemen. Sri Lanka is moving forward with ambitious target for developing indigenous renewable energy resources towards enhancing its energy security while reducing the carbon emission. That is our target. Electricity sector has major role in this national effort, and the development of renewable energy resources is a key area for achieving the national policy targets. Spearheaded by President Gotabaya Rajapaksa, the Sri Lankan government is determined to attain the goal of powering our nation towards prosperity and splendor with a sustainable, environmentally friendly and an affordable supply of energy. The national duty of the Ministry of Power, along with the State Ministry of Solar, Wind and Hydropower Generation Projects Development, is to accomplish this goal by making our country self-sufficient through measures such as renewable energy. Dayata Elia, lighting up the nation. The Renewable Energy Absorption Transmission Development Project. The Renewable Energy Absorption Transmission Development Project is initiated by the Ceylon Electricity Board (CEB) with the approval of the government, mainly to absorb power generated in mini hydropower plants, presently under construction and to be constructed in Malibuda, Daraniyagala, Balangoda, Ratnapura, Padiyapalalla, Ragala, Nuwara and Kothmale areas, and to cater to the increasing electricity demand in the Sabaragamu and central provinces. 4 numbers of grid substations or GSs having a capacity of 63 megavolt amperes and related to 50 kilometers of transmission lines will be constructed under this project. The 4 GSs are named as Malibuda, Vevalvatta, Nawalapitiya and Ragala. The funding agency, Agence Françoise de Développement France or AFD, has allocated euros 30 million or 6,000 million Sri Lankan rupees, and the CEB has allocated Sri Lankan rupees 1,500 million for this project. All major designs of the project have been carried out by the CEB engineers, and equipment required for the GSs and the transmission lines has been procured in several tenders. In order to encourage local construction companies and enable them to participate for the tenders, the construction works of the GSs and the transmission lines are separated into several tenders. Accordingly, Celex Engineering Private Limited Sri Lanka was selected as the contractor for the construction of GSs. Construction works of the transmission lines have been separated into 2 contracts as tower foundation and tower erection and conductor stringing. The tower foundation contractor was Associated Power Structures Private Limited India, and the tower erection and conductor stringing contractor was ELS Mavic Joint Venture, calling for several tenders in procurement of equipment and works in this project, saved a considerable amount of money for the CEB to the tune of 1,200 million rupees. Construction works of the project started in the year 2018. Even during the disturbances such as the Easter Sunday attack in the year 2019 and the COVID-19 pandemic, the projects were successfully completed and the Malibuda, Vevalvatta and Nawalapitiya GSs and related transmission lines are presently in commercial operation. It has been planned to complete the Ragala GS, the last GS of this project, mid this year, and to add both Ragala GS and the Ragala Pallekele transmission line to the CEB transmission network thereafter. AFD, the funding agency, is fully satisfied with the progress and the quality of the work of this project.
and discussions have been initiated with the CEB and the ministry to provide another euro 100 million loan for a similar project. They are also willing to provide technical assistance if required to the CEB as a grant. The outcome of this project will enable the CEB to connect environmentally friendly mini hydro plants of capacity 100 megavolt ampere. In addition to that, the Nawalapitiya grid substation will facilitate to provide electricity for 50,000 houses and several industries, and also to solve the low voltage issue in the Nawalapitiya area. Today, the latest grid substation of the CEB in Nawalapitiya commences operation by being connected to the national grid, further contributing to bring light to the nation. මගේ ආරාධනය ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ වත්මන්කරු සභාපති ඉංජිනේරු විජිත හේරත් මහත්මයාණෙනි ඔබතුමාන්ට. Good morning everyone. Honorable Power Minister Dalasalah Peruma, His Excellency the Ambassador to France, Mr. Eric Levatro, Secretary to the Power Ministry, Ms. Vasanta Perera, General Manager CEB, Ms. Kumudini Herat, and Vice Chairman of CEB and all distinguished guests. It is a great pleasure for me to address you in the opening of Nawalapitiya grid substation. Really, this is in this fourth project. We inaugurated the groundbreaking in this month, and it shows the progress of CEB and how we are progressing forward. I observe there are several specialties in this project. Obviously, main objective is this project to absorb more renewable energy. ඒ සාමූහික උත්සාහය වෙනුවෙන් විදුලි බල මණ්ඩලයටත් මේ මානව සම්පත මෙහෙයවීම වෙනුවෙන් විවිධ ශක්තියන් අවශ්‍යයි. ඔබ අතර තියෙනවා දැනුමේ ශක්තිය, ඔබ අතර තියෙනවා දේශපාලන ශක්තිය, ගරු අමාත්‍යතුමාගේ දේශපාලන ශක්තිය ලබා දෙනවා. ගරු අමාත්‍යතුමාගේ දේශපාලන ශක්තියට අවශ්‍ය කරන පරිපාලනමය ශක්තිය ලබා දෙන ඇයට අපි ආරාධනා කරනවා දැන් ඔබ අමතන්න. විදුලි බල අමාත්‍යාංශයේ ගරු ලේකම් වසන්තා පෙරේරා මහත්මියනි ඔබතුමියට. Your Excellency, I think this project is very timely because as you may know, Vistas of Prosperity and Splendor, the government's policy framework, includes promoting renewable energy to the maximum possible, as explained by Chairman and GM. So our system has to be prepared to absorb or accommodate the power generated by these renewable energy sources. So this is one of the things that we really appreciate in that sense. And I've made to understand that the government of France is planning to double its renewable energy power generation by 2028, if I'm not mistaken. So I'm not surprised that French government and the AFD is assisting us in a project like this, because you know the value of renewable energy. To address the gathering, we would like to invite the Ambassador of France, His Excellency Eric Levatro. Dear Minister, Madam Secretary, dear General Manager, dear Chairman of CEB, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. I'm very happy to have been given the honor of saying a few words on this ceremonial inauguration of Nawalapitiya grid substation, a key achievement under the Renewable Energy Absorption Transmission Development Project. This 30 million euros project aims at improving the transmissional grid to absorb the electricity from small hydropower plants in the surrounding areas, paving the way to reach the 70% of renewable energy in Sri Lanka mix by 2030, in line with the increasingly ambitious objective of the government of Sri Lanka.
Thank you very much, His Excellency Eric Lavertu. And especially, we are really honored to have your presence here today. Thank you very much once again. With that, we would like to invite the Minister of Power, Honorable Dana Salha Peruma, to address the gathering. සියලු දෙනාටම සුබ උදෑසනක්. අද දවස ඉතාමත්ම මේ රටේ ආර්ථිකයට ඒ වගේම අපේ ඉලක්කය වන පුනර්ජනනීය බලශක්ති ආර්ථිකයට සහ විශේෂයෙන් විදුලි බල මණ්ඩලයේ තාක්ෂණික වික්‍රමයන්ට සහ විදේශ ආධාර ශ්‍රී ලංකාව හුදකලා රාජ්‍යයක් නොම යුරෝපයේ අති දැවැන්ත ප්‍රංශය වැනි රාජ්‍යයන් පවා ශ්‍රී ලංකීය පුරවැසියන් සමග ඉතාම සහෝදරත්වයෙන් මිත්‍රත්වයෙන් අත්වැල් බැඳගෙන සිටිනා බව සහතික වන දවසක්. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ සෞභාග්‍ය දැක්ම වැඩපිළිවෙල ඇතුලේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන් මෙරටේ බලශක්ති කේන්ද්‍රය බවට පත් කරගන්න යන ගමනේ ඊට අදාළ තව තාක්ෂණික පිම්මක් අද මේ පනින්නේ. ග්‍රිඩ් සබ්ස්ටේෂන් එකක්, ජාලක උපපලක්. ඒ වෙනුවෙන්ම නිර්මාණය වීම. ඒ වෙනුවෙන්ම ජාතික පද්ධතියට පූජා කිරීම. මම හිතනවා මේ වැඩපිළිවෙලේ පුනර්ජනනීය ප්‍රභවයන් දිරිමත් වීම විතරක් නෙමෙයි ඒ පුනර්ජනනීය බලවේගයන්ට විශාල ශක්තියක් එකතු කිරීමක් විදිහට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒක ඉතා වැදගත් කාරණාවක්. ඒ එක ආර්ථිකයෙන් අපේ පරිවර්තනයට හුම්කම් දෙන නිසා මේ භාෂාවෙම දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. අපේ ගෞරවනීය තානාපතිතුමා මේ වේදිකාවේ පුන පුනා තහවුරුනා වගේම අපේ ඉලක්කය වෙලා තියෙන්නේ 2025 වෙනකට මේ රටේ දැවිතෙල් සහ ඩීසල් භාවිතයෙන් විදුලිය ජනනය කිරීම 5% වගේ සීමාවකට අඩු කරන්න. මේ අවස්ථාවට සහභාගී වුණු මේ අවස්ථාව සාර්ථක කරන්නට සිළු කැපවීම කරපු ඔබ සිළු දෙනාටම අපේ අමාත්‍යංශයට විශාල ශක්තියක් මඟ පෙන්වීමක් ධෛර්යයක් ලබා දෙමින් ඒ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙන අපේ ලේකම්තුමිය වසන්ත පෙරේරා මැතිණිය මගේ සහෝදර දුමින්ද දිසානායක රාජ්‍ය ඇමතුමා අතුළු සිළු දෙනා වෙනුවෙන් ඔබ හැම දිනාටම අපේ කෘතවේදීත්වය ප්‍රකාශ කරමින් ප්‍රංශ ජනතාවටත් ඒ ආකාරයෙන්ම අපේ කෘතවේදීත්වය නැවත පිරිනමමින් ඔබ සිළු දෙනාටම සුබ අනාගතයක් උදා වේවා. පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය මත ඔබේ පරිසරය පිවිතුරු වේවා, ඔබේ ආර්ථිකය පිවිතුරු වේවා කියලා ආශිංසනය කරමින් මම නිහඬ වෙන්න අවසර ඉල්ලා හිටිනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි.